Hi guys, this is my first video and I'm gonna be making some guacamole today with my own little twist to the recipe. Mama make hadanne ape Lankawe audience eකට easily hadaganna puluwan widiyata thamai man මේ recipe එක adjust කරලා තියෙන්නේ. So these are the ingredients that we will need for today's dip. You're gonna need a tablespoon of garlic powder, some salt to taste, and 2 tablespoons of chicken stock powder, as well as 1 green chili, 1 scotch bonnet pepper, some lime, and 3 cloves of garlic. You're gonna need 3 avocados, 1 tomato, and half of this red onion, a mortar and pestle. Garlic powder mesa handai, chicken stock powder mesa handi dekai, amamiris karalai, eka kochi karalai, sudulunu bik tunai, alipere gedi tunai, takkali gediyai, Bilunu gedi bagay, dehi sahalunu rasa anuad. Once everything is chopped, it should look like this. Now put your pan into the stove on high heat and put your 3 cloves of garlic in and your scotch bonnet and 1 of these. මේ වගේ තියෙද්දි අපි අවමරිස් කරලා එළියට ගන්න පුළුවන්. එළියට ගන්න පුළුවන්. මේවා තියෙද්දි garlic එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න එහෙම කළා මෙහෙම මෙවුන මෙහෙම pan එකේ තියෙද්දිම මෙහෙම spoon එකෙන් කපුණා ඒක ready. කොච්චි එක නම් දැන් ඇති මේ වගේ කපක් වුණා. තිම්බිලා තිබ්බොත් ඒක ready. So now that we're done prepping the ingredients, we're going to take the garlic that we lightly charred and put it in the mortar and pestle. මෙහෙම දාලා වංගෙඩියෙන් කොටන්න පොඩ්ඩක් අපි ගත්ත සුදු ලුණු ටික. Now our green chili අපේ අවමරිස් කරලත් දාලා කොටන්න. Now in goes the scotch bonnet pepper, but personally for me I believe it's too spicy. මට නම් කොච්චි කරලක් එක කරලක් ගත්තොත් මට too spicy. ඒක හින්දා මම භාගයක් දානවා. ඕනනම් තව දාන්න පුළුවන්. ඒත් ඇට ටික දාන්න එපා. ඊට පස්සේ හාස්වස් කරලා නටන්න පුළුවන්. මේ වගේ paste එකකට එද්දි lime ටික ඔක්කොම දාන්න. ඕන ප්‍රමාණයකට දාන්න පුළුවන්. මම ආසයි මුළු lime ගෙඩියක්ම දාන්න. So now I'm gonna add my garlic powder, my salt, and my chicken stock powder. Now I'm gonna put half of my onions into this, and I'm gonna smash it just a little bit so the juices come out. Now we put our avocados in. I'm just gonna slowly cut it up inside, and I'm gonna scoop it out inside the mortar and pestle. මේ වගේ අපි ඔක්කොම අලිපේර ගෙඩි ටික කපලා දාන්න ඕනේ වංගෙඩියට. දැන් අපි මේ avocado ටික පොඩ්ඩක් කොටලා ගන්න. ගොඩක් කොටන්න එපා. පොඩ්ඩක් නිකන් mix කරන්න පුළුවන් විදිහට විතරක් පොඩ්ඩක් කොටලා ගන්න. We don't need to completely crush it, just like there should be a little bit of chunks inside just to mix it in. That's all. And now we're gonna get our tomatoes. I'm gonna put these in. I like a lot more tomatoes in mine because it gives like a fresher flavor. So I'm gonna put these in. And now I'm really just gonna take out the pestle. I'm gonna scrape off the sides as much as I can. Mix කරගන්න. Then mix කරලා ඉවරනාට පස්සේ onion ටිකත් add කරගන්න. කොම ටික.
මේවගේ තමයි තියෙන්න ඕනේ ඔය කට්ටියගේ avocado. Now we transfer the guacamole to this container. That'll be a little help. Now I'm gonna put it like so. So personally for me, I like to eat my guacamole with some tortilla chips, but Lankale hoyaganna amaru nan tortilla chips hoyaganna puluwan manioka petti nattang ala petti e chips වලටත් රහයි මේවා මේක කන්න පුළුවන්. Yum.